we have what we call X-rays. X-rays tunazisoma hapa kwa sababu in one way or another it is as a result of motion in the electrons. We all know that electromagnetic waves of shorter wavelength, kwa sababu zina energy kubwa, ndio zina shorter wavelength, hence high frequency, of order 10 power 10 negative 10 meters having speed of light. Anyway, ni definition ambayo ni useless, okay? Haijaelezea the main point of why X-rays exist. Actually, X-rays ni electromagnetic energy au wave ambayo inakuwa produced as a result of deceleration of an electron. Sawa? Electron ikiwa ina move, wewe ukaidecelerate, ile energy unayosababisha kwenye deceleration inatoka in form of X-rays. Okay? Ndio maana zinakuwa zina very high energy because to decelerate an electron it releases abundant energy ya kutosha. So a typical X-ray spectrum consist of two distinct components of line spectrum. Okay, we have what we call line spectrum, and here we have what we call continuous spectrum. So as we know, line spectrum is a series of discontinuous lines. Okay, it's a series of discontinuous lines produced by exciting and ionizing energy as they fall from the excited states to ground state. So ni type of radiation emitted which is discontinuous. Okay, line spectrum is discontinuous, so they are emitted as a result of excitation, of electrons now returning to the ground state. Okay, line spectrum. So they are produced by excitation of target atoms. Electrons bombard the target at very energetic and capable of knocking out electrons in order of orbits and target. So these leave vacancies, they go to high energy levels, they jump and they fall to lower energy levels, and hence line spectrum inakuwa formed. So it produces X-rays at few definite wavelength. One spectra is produced. Ni discontinuous lines, zinakuwa zina lines tofauti. While for continuous spectra, okay, one that contains an unbroken sequence is the one that contains an unbroken sequence of frequencies of a wide range. Okay, inakuwa haina tena lines, ni continuous, iko joined. So formed by rapid slowing down of electrons that they move, they enter a target. Okay, when they enter a target, the moment as you remember X-ray tube, sawa, I think you all remember the X-ray tube. Kawaida hapa huwa kuna gold target au metal au copper whatever. So kunakuwa na cathode rays na move, then zina hit ile target because zinatoka in form of X-rays. Kama mnakumbuka the X-ray tube. So at this moment ambazo zina decelerate, energy nayo leave inaitwa ni continuous spectra. Again, since motion ya electron, kanatokea mwanzo nimesema motion ya electron, motion ya anything to do with electron will always depend on the voltage through which the electron is accelerated. Ni same to X-rays, kwamba the voltage with which you accelerate zile electrons mpaka zifike kwenye target, kwa sababu nimesema una produce electrons huku, una produce rays, zina hit your target. The voltage, I mean the velocity with which they will be moving hapo katikati will always depend na voltage through which hizo electrons zimewekwa. So kupata energy, sawa, kwa sababu at the moment zina hit target, zina lose kinetic energy yake kwa form of X-rays. So energy ile ya X-rays ni sawa na half mv squared, okay, ambayo ndo kinetic energy ya zile electrons zinavyo move kabla ya kuhit target, which is also equal, okay, to the product of voltage through which the electron was accelerated times the electronic charge. Kwa ndo inakuwa na namna kama hiyo. So the energy of the X-ray will always depend on the voltage through which electrons zilikuwa accelerated. So we have what we call intensity of the X-ray beam. Okay, this curve is very famous. Ukiangalia kwenye review kuna maswali kama miaka kama miwili kama sio mitatu wametoa hili swali
wamekucholea graph na kuuliza maswali kadhaa pale chini ya kuinterpret. So intensity of X-ray beam is the measure of energy per second carried by the beam. Measure of energy per second carried by the beam. That this beam of X-rays ina carry energy per second kiasi gani? Sawa? So ukitengeneza a graph of the X-ray beam, okay, X-ray intensity versus wavelength. The X-ray intensity versus wavelength. Utakuja kukuta kuna hii graph. So the interpretation of this graph ni kwamba as you can see, these are characteristic lines and dependent of the operating potential difference. It does not depend on this potential difference of acceleration. And here is the continuous background intensity depends on the operating potential difference and X-ray intensity. So this one yenyewe they depend on X-ray intensity. So katika hii graph kuna features zifuatazo. Continuous X-ray radiation in which intensity varies smoothly with wavelength. As you can see hapa mwanzo kuna continuous X radiation. Hii ni continuous spectrum in which the intensity varies with the wavelength smoothly. So intensity of this radiation reduces to a maximum value or reaches the maximum value as the wavelength increases. As you increase the wavelength, na yenyewe na increase but reaches a maximum value, certain maximum value. As the wavelength increases, then the intensity falls at greater wavelength. So it reaches a time that there is greater wavelength and the intensity starts to fall. Another feature ni kwamba minimum wavelength, okay, the minimum wavelength which depends on tube voltage. Minimum wavelength, hii minimum wavelength ambayo graph inaanzia hapa, it depends on the operating potential difference. Okay, operating potential difference, it means ile voltage ambayo the X-ray is working under, ile tube voltage, I mean the X-ray tube inafanya kazi under what voltage, ndio hii ina depend na ina relate na hii minimum wavelength. So we have depends with that. The higher the tube voltage, the smaller the value of W, or I mean, because from here you can see that wavelength and the tube voltage are inversely related. Okay. Another explanation kwamba there are sharp peaks of intensity that occurs in places where wavelength is unaffected by tube voltage. So there is a good variation of V and the tube voltage and the wavelength and the intensity eventually. Lakini kuna places where the operating potential difference does not affect the wavelength. Ndio maana hizo peaks zina rise. The good thing ni kwamba hizi peaks huwa ni characteristic. Kila material ina peaks zake au ina point yake ambayo the voltage, okay, the voltage is, I mean the wavelength is unaffected by the tube voltage. Kila material ina peaks za namna yake ya kipekee. Kwa hizi peaks, hizi sharp peaks hizi ambapo wavelength is a characteristic, I mean is independent of operating potential difference, huwa zinatofautiana from one material to another, na ndio zinatusaidia ku identify kwamba hii ni copper, hii ni solid, hii ni whatever. Okay, so note, in photoelectric emission the energy of photon is transformed into energy of electron, while in X-ray the energy of electron is transformed to the energy of a photon. So photoelectric emission uses electromagnetic wave to produce moving electrons, while here moving electrons produce electromagnetic radiation, which is X-ray for this case. Again, akatokea jamaa fulani anaitwa Broglie, akajaribu kuangalia hizi X-rays zinaweza kutumika kufanyia nini. Akaja kujaribu experiment zake katika kutafuta separation between layers za atoms au molecules kwenye material. Kwamba we know kama ni material inakuwa ina layers za atoms mbalimbali. Layer ya kwanza, hizi dots ndio layers.
layer ya pili, unakuwa na layer ya tatu, hivyo hivyo mpaka material inakamilika. So akaja kutafuta namna ambayo x-ray zinaweza zikatumika kutafuta distance between one layer and the other, the separation. Ndipo tunapokuja kuona what we call Broglie's equation, ambayo ni concept ya diffraction interference kidogo, sawa, ya vitu kama hivyo, lakini inatumia x-ray katika kudetermine hiyo separation between layers of two atoms. Okay, so suppose you have hizi atoms kwenye layer kwanza, you have one atom, 2, 3, 4, 5. Another layer of one atom, 2, 3, 4, 5. So if X-ray beam is projected in a way kwamba ita hit at a certain angle na ita leave exactly the same way. So ita hit at a certain angle, ita leave exactly the same way. If you decide to label these paths, kama hii radiation ya kwanza ni I, H, G. Sawa, hii ya pili ni I, D, F. Then ukija kutengeneza vimistari ili viwe perpendicular to this lower line, unataka connect juu na mistari ambayo inabidi iwe perpendicular na chini. Kwa kutengeneza hivi triangles viwili. Okay? So kutengeneza triangles viwili itasababisha hii line ya chini iwe A, B kwenye hii point na intersect hapo, D, E kwenye point na intersect hapo, afu paka letter F. So path difference, you know, kwenye interference diffraction, it's all about kutafuta path difference, kujua namna jinsi ya kupata path difference. As you can see, path difference, ukiangalia urefu wa hii hapa ni mfupi kuliko urefu wa ya chini, so there is a path difference. Okay, so ukichukua ya chini kwa mfano ambao ni ndefu, ukitoa juu upate hiyo path difference ni kiasi gani. So we have AB plus BD plus DE plus EF minus IH plus HG, ndio hicho hapa, minus IH minus HG. So as you can see, IH ni sawa na AB. Okay, kama umechora vizuri, IH na square sawa na AB. So AB na IH zina cancel, A minus 0. Again, HG au GH ni sawa na FD au DF. Hizi nazo zitakuwa ziwe sawa. So EF minus HG. Kwa unabaki na BD plus DE. Okay? Unabaki na BE, DE plus BD. BD plus DE. Lakini from here BD ni sawa na DE. Sawa, ni sawa na DE. So ni twice, either twice BD au twice DE. Kama hizi ziko sawa, it means ni mara mbili BD au mara mbili DE, because this is equal to this. Sawa. Lakini uki isolate kaka triangle hapa, ambapo kapo hapo, unaweza ukaona kapo in a way ambayo iko namna hii. Hapa ndio theta, hiyo perpendicular ndio mshale unaona ni ndio D, ambayo ni separation, as you can see hapa kwenye hii hypotenuse. Sawa, ndio hiyo D, ndio hiyo separation between the two layers. Then BD hapa chini ndio B. So kupata this, you have the opposite and the hypotenuse. So you know you use sign. Sign ya theta inakuwa sawa na opposite BD divided by hypotenuse B, ambayo ni hapa this side hypotenuse. So kija kutafuta the actual value ya BD ni sawa na D sin theta. D sin theta. But we know zilikuwa ni mbili, BD plus D na zote ziko sawa. So twice D sin theta. So baada ya BD ni sawa na D sin theta. So D BD inakuwa hapo. So finally you have 2D sin theta ni sawa na path difference. Lakini we know from our waves knowledge, path difference sawa na n times
wavelength. So 2d sin theta is equal to n times wavelength. Hapo ndo alipo deduce na kuweza kupata separation between two layers. As you know, hiyo d ndogo ndo separation between the two layers. So Bragg's equation states that when a beam of X-rays strike a crystal surface with which the layers of atoms are separated by distance d, the maximum intensity of reflected ray occurs when 2d sin theta is equal to n times wavelength. So this process is sometimes wrongly referred to as X-ray reflection, but it is in fact a diffraction effect. Okay, sometimes they fight X-ray reflection or wanakosea. In fact, ni diffraction, since interference takes place between X-rays from secondary sources, sio coherent sources. So application ndo kama hivyo nilivyosema kwamba inatumika kutafuta separation between layers za atoms. So una apply to this concept. So we can assume kwa mfano hii ndio layer ya kwanza, hii ndio layer ya pili. So we want to fanya application in reality sasa. Okay, so if here m is the molecular mass of this, suppose this is a sodium chloride molecule. If d is the spacing between, this is a cube, the distance between layer ya kwanza na ile ya chini ni d, au layer ya huku na layer, whatever the way you will take it. Sawa, lakini ni cube ni d. Then molecular mass of sodium chloride because will be used inakuwa given by 58.8. Again we need the Avogadro's number. So we know mass of a molecule is sana molar mass divided by the Avogadro's number. Tukichukua molecular mass au atomic mass, of course now we are speaking of a molecule. Kwa molecular mass divided by Avogadro's number tunapata mass of one molecule. Lakini kumbuka one molecule of sodium chloride ina contain two atoms, one ya sodium, one ya chlorine. Again, volume of one atom kama ni mass, volume ni sawa na mass over density. So kama hii ni mass ni m over a divided by density tunapata volume. Why this is 2 here? It is because tume half the mass, kwa sababu if this is the mass of one molecule which contains two atoms, so for one atom it means you divide by 2 inakuwa half. Okay, inakuwa for one atom inakuwa half times that, sasa na volume ambayo hii ni d cubic. Okay, so ukimake d subject unakuja kupata kwamba instead of ilikuja kwenye hii formula hapa, because we know n, we know the wavelength, we know 2 sin theta tunayo, lakini d ni sawa na cube root ya this value hapa ya volume. Okay, kwa inakuwa ni sawa na 2 times d, ambayo hiyo d ni sawa na m over 2a density per 1 over 3 sin theta. I hope it is clear. Kama haijaeleweka, rudia to this part slowly and you get used to it. So de Broglie anakuja na yeye pia na theory yake, ambaye de Broglie yeye alikuwa anajaribu kuestablish au kucombine, okay, wave particle duality of matter. Theories nyingi zimesema it has both wave particle na material particles, ndio particle duality of matter. Okay, so de Broglie is trying to establish relation ya this phenomena au hizi electrons au hii photoelectric emission ikiwa na properties za waves na properties za particle. Okay, so de Broglie actually alitumia equations mbili. Equation kutoka kwa Einstein, mass energy relation is equal to
mc squared. Okay, hii ni equation ambayo inatumika, okay, ni equation ambayo inatumika to any matter, okay, to any matter in the world. Einstein aligundua hii relation kwamba energy is equal to mass times velocity of light squared, au velocity, any velocity 2 squared. Okay, generally kwa vile kesi yetu hapa ni general, kwa tutatumia velocity, any velocity squared, ingawa kwa Einstein alifanya experiment kwa kutengeneza atomic bomb and he actually meant hapo alitumia speed of light. Again, ukija kwenye wave property, wave, utakuja kurealize kwamba de Broglie aliamua kutumia the formula kwamba velocity is equal to wavelength times frequency. Okay, velocity is equal to wavelength times frequency. So Einstein alicombine, okay, anyway, kwa vile tumetumia velocity hapa c na hapa tutumie c. So kwa vile de Broglie aliangalia hizi relation kwamba if kweli hii emission, this photoelectric emission, or hii theory ambayo inasema, okay, that emission of these electrons of both matter particle, material particle, and wave particle, particle duality of matter. So akajaribu kucombine hizi equation, kujaribu kutafuta relation. Okay, if you combine these equations unapata from here kwamba energy, okay, is equal to m, kwa vile c ni sawa na wavelength times frequency, then tunaweza kuweka hapo wavelength times frequency squared. But again we remember that energy ni sawa na h times frequency. Okay, h times frequency. So katika kusimplify tunakuja kukuta kwamba mass ni sawa na wavelength squared frequency squared over h times frequency. So frequency na frequency zita cancel. Okay, then tuna m, tuna wavelength moja, wavelength nyingine ndio maana ni squared times frequency is equal to h. My intention ya kufanya hivi ni kubadilisha hii tuweke in terms of velocity. Okay, so hereby we have wavelength ni sawa, if you take others to the other side, h over e mass divide by the the velocity, kwa sababu hii ni velocity, kwa hapo inakuja kuwa ni velocity. So finally tuna equation yetu ya what we call the Broglie's wavelength given by Planck's constant divided by mass divided by the velocity. So as you can see ni combination ya matter properties, wave properties, okay, ambao tumecombine energy relations pamoja na wave like relations. So one common mistake ambao watu wengi tunafanya, sawa, ni kuassume kwamba always this velocity ni velocity of light. It's not true. Sawa, si kweli. Sio kwamba mara zote ni velocity of light. Ingawa of course alitumia Einstein theory ambayo Einstein alimaanisha ni velocity of light, lakini experiments show that this velocity is not necessarily it should be velocity of light. Inaweza ikawa ni velocity yoyote. So provided that corresponding velocity utapata wavelength husika. So usilazimishe mara zote katika maswali hii velocity iwe velocity of light unless otherwise stated. Paka uambiwe kwamba ni velocity of light, that's when you do it as velocity of light. So this can be applied kwenye materials tofauti tofauti. So sisi tutaangalia kwenye area ya concern, sawa, area yetu ya concern. Kwa tutaanza kuiapply kwanza kwenye de Broglie's wavelength of an electron. Sawa, kwenye kuangalia de Broglie's wavelength of an electron. So unaambiwa suppose an electron is at rest and has been accelerated through potential difference and gains a velocity. Okay? You remember tumesema velocity electron, velocity ya cathode rays will always depend on the velocity, the voltage through which it is accelerated. So electron volt, that energy is converted kwenye kinetic energy. As you remember, potential, electric potential times charge ni sawa na work done. So that work done ni sawa na velocity, the kinetic energy, where this v ni velocity, this v ni
potential difference. Naomba kwenye daftari lako uziandike separately. Sawa? Andika hapa hii iwe c square half mc squared. And remember hiyo c sio velocity of light. Ni symbol ambayo tumeitumia tu kuandika kumean velocity. Lakini generally nilikwambia kwamba velocity na hii volt zinakuwa written different. V inakuwaga ni v kubwa. Velocity you can use a small v. Lakini usually electron volt v is a capital V. Sawa? So kwa kufanya conversions hapo tunaweza tukapata velocity. Okay? From here ukichukua 2 ukapeleka huku divide by mass unapata 2 ev divide by mass. Ndio hicho alichoandika. So kupata velocity unatafuta the square root. I hope ni basic mathematics kabisa, very basic. So tukija kwenye expression yetu ya the Broglie's wavelength, okay? The Broglie's wavelength. So instead of velocity tuta substitute this formula. Okay? So we have wavelength ni sawa sana Planck's constant divide by ukija hapo ni mass times velocity, ambapo velocity yetu ndio hii expression hapa. Ndio hii ambayo ameweka hapa. So ukisimplify unakuja kupata this expression. So wavelength, the Broglie's wavelength for an electron accelerated through a potential difference V is equal to h divided by 2 times mass times the electronic charge times the voltage through which it is accelerated. We shall see examples, lakini just remember that this velocity nakumbushia tena is not velocity of light. Usifanye hiyo mistake kama wengi ambavyo wanafanya. Akaja jamaa mwingine anaitwa Moseley. Okay? Akaja jamaa mwingine anaitwa Moseley. You see, kabla ya kipindi cha Moseley, atomic number was just a number. Haikuwa associated na any property. Okay? It was just a number kama identity number, kwamba tuseme namba kama ya usajili. So up to Moseley's time, yeye akaja kuestablish kwamba kumbe, akaja kutoa clue kwamba kumbe hizi atomic numbers zina meaning. Ni kwa sababu gani? Moseley alikuja kugundua there is a relation between frequency. Tukiongelea frequency tunamaanisha energy. Okay? So akaja kugundua kuna frequency ya X-ray ambayo ina relate na atomic number ya material used. Okay? Atomic number ya material used to produce the X-ray. So akaja kufanya experiment huyu Moseley, who was Rutherford's most talented student. They think he was Rutherford's most talented student. Akaja kufanya plot ya square root ya f ili uondoe hii square, hii uwe hii square. Okay? Ukitafuta square root, ukiplot square root ya frequencies against the atomic number. Okay? Atomic number against the square root of frequency. Akaja kufind kwamba ni there is a straight line relationship. Moseley laid a foundation. Ni moja kati ya vitu ambavyo alibadilisha mtazamo wa kuidharau atomic number. Okay? Thinking kwamba unajua zamani walikuwa wana regard mass number kama ndo basis ya kuarrange kwenye atomic kwenye periodic table na vitu kama. So Moseley's experiments, okay, Moseley findings, he lay a very great finding, okay, in regard kwenye changes za periodic table na jinsi wanavyoheshimu atomic number. So that relation ukiplot square root ya frequencies against atomic number, you get a straight line. Literally does not start from the origin kwa sababu ya hizi constant, as you can see hapo. Automatically kunakuwa na x intercepts na y intercepts ni positive. So ndo maana haijaanzia kwenye origin.